Ya kwa mwajuan kamera maitiri arwaki chendo ni mara megago kabruklo ni weche mawayude mesawa maga weche manyien odiochiengni mar tarika par koda boro dwe mar par koda achiel higa mar 2024 arwaki ni wachaka kodi kanyakla nyaka watieki to mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni makawuono. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions, and we are hoping that we'll reach a possible solution very, very soon. Migao mar somo olero ne gimanyo yore mag tieko ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany ma nyaka sani orocho somo e mbalariany mag piny owacho. Duol mar NTSA okoni apaya marongo kadhi Homa Bay en achiel kuom apeyni ma masiche thoro timore e pacho ka. We are calling upon healthcare providers, any stakeholder in health, to support us communicate right from the community level, that's the grassroots level, up to the higher levels of care, that it is critical that people register for SHA. Jatend migao mar thieth Deborah Barasa olimo kaunti ma Kisumu kendo singo ni SHA e yor resruok ne jotuo. Wachigni nya kora mga jong nyalo tudri kodwa namba mara ria deka uchiel nono kata X marwa at Ramogi TVKE at James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Wachigni nyinga en James Opondo. Jopuonj mag mbalariany mag piny owacho obago ng'anyo ka ochakore e mbalariany ma Nairobi ka gichomo od bura mamalo. Apisa mag migao mar somo kod apisa mag migao mar omenda e kinde gomo margi koro ochopo juma mar ang'wen. Jagoro mar riwruok mar jotije mbalariany UASU Constantine Wasonga kod jakom riwruogno Grace Nyongesa wacho ni jopuonj mag mbalariany go ok bi dok e tich ka ng'anyo gidhi kod nyime nyaka chieng' piny owacho chop kare dwaro margi. Moko kuom dwaro mag jopuonjgo oting'o meto mar osara, chiwo okumba mar thieth kod ndiko e tich jopuonj mamoko ka giwacho ni ne giseketo winjruok e piny owacho to kata kamano pok ochopo kare. 7% and 4%, totaling to 9.7 billion. We want to request our representatives not to allow solidarity. The return to work formula is written in clear language. It is not ambiguous, and we are asking the government to honor what we have already agreed on. None of the items have been implemented, and we are very disappointed lot. So we are asking the government honor the return to work formula. Because we are ready to go back to work, but our demands as inscribed in the return to work formula must be met. If the government came in between this and our going to class today, tomorrow, any day, we shall be back in class to teach our students. When we are well motivated, when we shall deliver properly, we train for skill and knowledge for our country now and in the Jatend migao mar somo Julius Migosi owacho ni sirikal dhi nyime gimanyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany ka ochwalo kwayo ne jogo mochung' ne mbalariany mondo omi jopuonjre penj mar giko higa ponono ni gin gi yie ni jopuonjre oyudo somo margi kaka dwarore higani. Kano wuoyo kinde mane otelo ne yawo penj maduong' mar KCSE e log tich mar somo e kaunti ma Nyamira, Migosi olero ni sirikal manyo yore mag tieko ng'anyo ma kinde ka kinde, komedo wacho ni migao mare bende manyo yore mag tieko midhiero ma osekwako sikund mbalariany ma Moi. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions, and we are hoping that we'll reach a possible solution very, very soon. Moi University is a case in point, and there's quite a number of challenges there, but we have put in place a program of ensuring that we have it in a sustainable mode. We've come up with a strategy to deal with the issues that are facing it, and we'll be updating you once those programs or those strategies are concretized. So I want to just say that in the education sector, we are doing everything that we can
sector and ensure that our children are able to study with certain hygiene into the education sector. It is not fair that students go to the university, for example, and stay for 9 years in the process of doing their degrees. That is very unfair, and so we are getting to the root of the challenges that the universities face, and we are going to be able to get long-term and lasting solutions to it. That is our pledge as a government, and we have decided to do everything possible to ensure that this issue of strikes is a thing of the past. So we'll be updating you very soon about the steps we are taking. I don't want to go into the details because we are still working on them. Jeremiga mar thieth e pacho ka Dr. Deborah Barasa osingoneno ni okumba mar thieth mar SHIF otiyo e yo makare kendo chiwo thieth e rang'iny mamalo ne ji duto mondikore e bwo okumbano ka wuoyo e kinde limbe mar thieth kar thieth mar Jaramogi Odinga e kaunti ma Kisumu. Jatelono okwayo mondo oganda omed ndikore e okumba manyienno kowacho ni chudone odewo ofuko mar jopiny. Dr. Barasa bende olimo mine ma okonyore kama ochiwonegi e jipo mar chwalo thieth makare. JOTRH has received the first payment, the NHIF bill that was pending, and we are happy with the progress in regards to that, and we have assured them that by the end of November they should have their first payment that is under the Social Health Authority. Following that, we went to see the various departments and the various units, and we started with the radiotherapy unit, where we observed that 8 out of 10 patients were actually registered under SHA with varying contributions from less than 300 shillings. And we were happy to see that patients are actually accessing care in the facility. The maternity unit as well, we have seen the mothers delivering. We have seen with minimal contributions from 300, 450, and we are happy that mothers are actually delivering in JOTRH. Again, the referral mechanism is there. We see the quality based on the statistics and the data they've shared. There is quite progress in that regard. And so our kind request is that we need to encourage SHA registration. So we are calling upon our political elite, we are calling upon healthcare providers, any stakeholder in health, to support us communicate right from the community level, that's the grassroots level, up to the higher levels of care, that it is critical that people register for SHA so that they can be able to access services. Apaya mahoma bei kochomo rongo na chiel kuma peini mapacho ka masiche magapaya toro timore kalore kod manager mar NTSA mochung'ne gwenge mag South Nyanza kwan jogo mosewito ngimagi e masira mar apaya e wang' apaya ma Homa Bay gochomo isebani ya higani omedore nyaka 321 ka thoth masiche mag apaya juko joriemb boda ma ok luw chike mag apaya magine oyangi e kinde mane piny ngima ingo odiochieng' rapar ne jogo mosewito ngimagi e masiche mag apaya chenro mane obagi e wang' apaya ma Homa Bay kochomo rongo kama ne omok misuma e ndara kiparo godo jogo mosewito ngimagi kanyo. Jalup County Commissioner ma Migori ojiwo joriembo mondo oluw chike mag apaya kendo oriemb kotang' ahinya to e kinde ni ma wachomo sikuku. Kenya records 4,000 fatalities every year, and subsequent years the situation has been worsening, and it is very important that we take the call and we act individually and collectively to ensure that we are responsive road users, because at any given time we are different road users and we contribute to these fatalities. It is important to know that the highest contributors are the pedestrians and the motorcycle riders, who fall under the category of vulnerable road users. So we need to have a deliberate and coordinated intervention to ensure we come to the aid of these vulnerable road users. My appeal to the locals is that at this time we normally lose people
during the festive period, during public holidays, and during weekends. That's when we get these big numbers. I'm appealing to our people during this festive period that they should be very cautious when they are boarding vehicles, either from Nairobi, from whatever destination. They should be very cautious. And the drivers, please don't drink and drive. Don't overspeed, because those are the causes of accidents. I'm also appealing to the other road users, the pedestrians. Please, let us take care of the road signs. Jadolo mar kanisa mar jokopere bade Kakamega Joseph Obayo siro ote mar jadolo mamoko mag din jokopere ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni jatend piny okawo thuolo kendo owinj malong'o ote mar jodologo mondo mi orangie weche mahinyo oganda jo Kenya. Bai dwaro mondo mi piny owacho ochuog apuoto ma tayo yiero manyien ma biro miyo oganda jo Kenya thuolo mar yiero jotelo ma nyalo tiyo ne oganda e yo makare. Tunaomba na sisi tulifanya hilo kwa wema, so that we can really build a country. We are not doing that so that we destroy any system. No, we are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. And when we are raising them, it's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. And we are praying, and that's why we are asking for IEBC and so on, so that people are given their freedom to exercise truly their democratic rights. But it's very important that this Kenya is looked at in a democratic way. Sisi tuna katiba. Tungependa kuona watu wakinyanyaswa. Hapana. Tukiona watu wakizimwa. Hapana. Tukiona watu wakiibiwa. Kuibiwa au nini? Kuna abductions. Yes. That has happened, eh? Yeah. Watu wanapotea. Hapana. That's not like Kenya. And there is no amount of explanation that can tell us that, yeah. No. It's unacceptable in Kenya. Tend Don Bucha pamoja Africa Alliance kata pa koro jiwro were maka dhod nam chumbi mondo mi ondikre kaka jokanyo Don Burano mondo mi gibed kod duol mowinjore sirikal mibiro yier higa mar 2027 kana giloso Rabai e kaunti ma Kilifi. Nyasi mar ndiko jokanyo manyien e Don Burano gikoni piny owacho poko keto maino e dwach jogo modak ka dhod nam chumbi ni mar gionge kod duond bura motegno manyalo tero jotelo mathoth e od bura. Gidwani jogo malaro kombe ko nyaka to sir duond buchgi giwegi ka gikoni sani rowere ema nitiere thuolo maber mar laro kombe kendo kelo lokruok e chenro mag dongruok achiel kod siasa maka dhod nam chumbi. Alifanya waliofanya, sisi tunafanya tunayofanya, lakini nyinyi mna jukumu ya kuendeleza ukombozi wa mwananchi wa pwani. Nyinyi kama pwani nijisimamie kisiasa, it is the youth. It is the youth. Na ndio maana nikamwambia mheshimiwa niitie youth tuzungumze nao wajiandikishe kwa chama chetu. Si maneno tu. I want members, people to be members of Pamoja African Alliance. Na mimi nichukue fursa hii niseme kwa niaba ya mimi na wakazi wa Rabai, tunataka kusema kwamba tunaunga mkono uongozi wa chama chetu cha PA, na chama chetu kiko imara kabisa bwana SG. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba kupitia chama hichi tuliweza kupambana na vyama vingine wakati wa uchaguzi ndani ya Rabai na tukaweza kushinda. PA hoye! Apis jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo ma ochunga ne gedo ne mond liete county ma Kaluo
bwo chenro ma ong'ere ni Widows Empowerment Program okone jodak e gwenge mag Nyanza hinya to mond liete mondo obed motang' gi chudhe moko masani sedo ka kao pesa kuom mond liete mondo eka gigerne ute. Kaluwore kod apisa matayo chenro mag gedo ne mond liete kaunti ang'wen makaluo elo apis Raymond Molo giseyudo ywak mathoth ka owuok kuom mond liete ma chudhego osemayo pesa ka giwuondore ni giwuok e apis Raymond Molo ka gilose gweng' marangwe kar chung' od bura ma Homa Bay Town na kinde mane gichiwo ne Mama Consolata Adongo Chiliel ma jahigni 75 gikoni chenro mar siro mond liete maonge udi. Raymond timo nono kendo onge pesa ma ichulo. Kaw pesa kuom mond liete gikon mond liete giwacho ni gibiro timo gima gibiro timo ne kama gibiro timo kama. Adangiso ngata mawinja kata manena sani. Those are con men and con ladies. Yeah, those are con men and con ladies who just belong to jail. Nikech giketho nying mar gima timo malongo ni wan kata yes Raymond Molo kwa kata ngato pesa. Onge kata ngamo se kwa kata siling samiti mogigi ekite. Ba ot manogerna take nenone o ketho noti makata ka kothwe to achunga bedo mana pi mol nyaka yot koro kubiere kata bene pi kore ge blot onge kaka nindi koro kawuono ta paka duoko na Nyasaye kamano kawuono nyalo nindo kata koro kothwe wada ka dhuluma kane mondo agone pies mara kamano kabisa paro mond liete especially Mama Consolata musebedo ka okodak maber nyaka ne chwore tho. Wan kaka sirikal wasetemo ka wang'iyo ngimagi ka warogi nyaka program mar Endali mondo oyude support matito mano kende okoseromo. Koro miyo support ma PS otimo no moro kabisa kendo chuny mobedo godo nokwani mondo med extend ne mond liete mamoko be. Nya Ramogi ngada ka yueyo ma adundo adoni mondo an be ayude thuolo modhi e pi nikech wan gi weche ma odhuro ahinya ma wayudo e mesa mag weche ma nyien odiechiengni ma kawuono ka bende nakwayi ni yorna ote ni machuok e namba mar 30600 ki inyiswa ni neno chenro ni mar migago ka in kanye. Gilbert Awinda Jakorando wacho ni oneno chenro ni e yorno makare kendo choponegi kama gintiere kwa kwayo mare en ni mondo jogo ma sando mond liete kik dhi nyime gi tim kamano. Bende jogo mantiere e kaunti ma Homa Bay ahinya to dala mar Ringa Kojwach Pochgi Park ka macha yudo ote machuok kae kowuok kuom Rastas Jenda wacho ni chenro mane obagi e kanisa mar Njura nyodhi e yorno makare kendo Pochgi Park ne tim mar Ramogi TV kuom chopo e nyasino kendo bedo kod jogo mane dhialo odiechiengno mar Sabato ka nyithindo matindo ne tiyo gi thuolono bende mar yalo injili kowacho ni kinde duto Ramogi TV chopoga kendo konyo kendo Pochgi Park nyako Ramogi Jwang adwana dhi e yueyo ma adundo kik dhi mbor nikech pod wan gi weche ma odhuro. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani je history? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu. Ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo nya Ramogi. Jatend migao mar thieth Deborah Barasa ni e kaunti ma Homa Bay e nyasi mar ingo odiechieng' nyithindo mabugno ma inyuolo kapok kinde ma onego nyuolgi e chopo. Nyasino obagi e kar tiegruok ma KMTC e boma Homa Bay ka bende oyuore gi jodito e migao mar thieth ka otene gi Director General Patrick Amoth kod Governor ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wawinjane gino madhi sani. Motherhood then are brought to book. I want to assure Homa Bay County of the full support of the national government. We will continue to be able to develop the human capital in terms of the healthcare workers, establish more neonatal intensive care units or the NICUs. We are also going to develop guidelines, for example, in the use of latest technologies, including the use of caffeine citrate. And of course, we cannot be able to do this alone, and that is why partnership is critical. The partnership that brings together all actors so that we can be able to have this discussion to be able to make a difference. That way, then we can be able to ensure that our premature babies not only survive, but thrive to be able to achieve their full potential. If for any one reason that I want to come back, is because of the music, because it's about life, balancing work and life. And therefore, Waziri, I would plead with you that at the earliest opportunity we also get to come back to Homa Bay to dance again. Allow me just 1 minute now talk to our people in French, because these are highly educated people. Joturwa, amos unokwe uru. Sanidongo ungek mwantie, ichenro maserikal. Koro wadwani wanduto mondo wabed mbele mondo andikre program masha nikesha unlike NHIF kondiki kita sani kidonje hospital kanyo tinwango thieth kanyo maonge chudo mora mora. Kindiko riesha kidhi level 2 level 3 facility onge chudo midwaro. Chudo en from level 4 level 5 level 6 to ka wawuothi hospital kawuono ng'enji mabe ne chudo and between 300 and 500 shillings. To jogo duto ma onge gi nyalo sirikal biro chudo negi. Koro kaka sani wane iye kanyo nyaka wabeni watimo gima sirikal dwaro. Koro akwayo uduto wa jothurwa iduto mondo wuok kanyakla achiel mondo wandikre program masha mondo wanwang' thieth maber. With those few remarks, it's now my honor and pleasure to welcome the Governor of County number 43 to be able to address us and thereafter invite the chief guest. Your Excellency. Thank you, Dr. Asante, sir. Thank you, Dr. Asante. 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 Thank you, Dr. Asante
chief guest for today, our Cabinet Secretary for Health, Honorable Dr. Deborah Barasa, our DG for Health, Dr. Moth, and Dr. Moth, I want to really congratulate you because the times you have been here, you are acting DG, and you're acting for a very long time. So, as your people, you know, because you know we are your people. As your people, allow me to really thank His Excellency the President, Dr. William Ruto, for finally confirming you to the position of DG. Pamuru and watch my lead, because you know Daktari acted for a very long time. And every time we were always trying to get him confirmed, and finally he is confirmed. So as his people, we really are thankful. Our USID Mission Director for Kenya and East Africa, our friend David Gosney, you've been here with us all the time. There is no time you haven't been here when we are having functions here. You have visited us, but you've also supported us. USID is a friend of Homa Bay. And the US government, we know you're a friend of Kenya, but we feel that you're very, very friendly to us as the people of Homa Bay. So we are very grateful to you. We're also very sad that our friend, Ambassador Meg Whitman is leaving, but please take to her our very best wishes because she has been a great friend of Homa Bay. Staff of Homa Bay County, the CEC for governance, our chief officers, our directors, various staff here, our pediatricians who do the job, you know, on this matter, really, thank you very much. Our NBU staff, our matron at the hospital, Dr. Duor and your entire team, KMTC, our principal and our students of KMTC, asanteni sana for hosting us. Our CHPs, we value you, we love you, I love you, I value you for the great job that you're doing in our communities. Really, the data that is being spoken to here cannot be possible without you and the work that you're doing. Okoro mana go nuero kamano ge English. Okuwinjo wechego. Enero kamano maduong. Thank you very much. Our mothers who came to give their testimonies of our children surviving, we are really, really proud of you and what you've spoken to us here about. So we come together today to commemorate the World Prematurity Day, a day of reflection, learning, and action for the sake of our most vulnerable, our preterm babies. This year's theme is Born Too Soon, Right Care, Right Time, Right Place. Reminds us of the critical need to provide quality health care for premature babies and their families. Globally, approximately 15 million babies are born preterm every year. This means 1 in every 10 births. Sadly, complications related to prematurity remain the leading cause of death in children under the age of 5, claiming nearly 1 million lives annually. Here in Kenya, the situation mirrors the global trends. According to MOH, about 134,000 babies are born prematurely every year, with 10,000 of them not surviving due to inadequate care and complications. And our minister is here. She'll probably speak more about the numbers at the national stage. In Homa Bay County, prematurity is a significant challenge, with neonatal mortality rates, as Dr. Moth has said, at 26 per 1,000 live births compared to the national aggregate of just 21, which is unacceptably high. Our healthcare facilities are overwhelmed, and parents struggle with limited access to essential preterm care services such as neonatal intensive care units and skilled healthcare providers. These challenges often mean the difference between life and death for our preterm babies. Amidst the grim situation, we have tried and achieved encouraging, remarkable progress. I'm proud to report that in Homa Bay County, we have increased access to maternal and newborn health care by strengthening our primary health care systems. Kangaroo mother care services are now available in several of our health facilities, offering cost-effective and impactful care for premature babies. We are collaborating with national and international partners to improve access to neonatal equipment, such as incubators and oxygen therapy machines, as well as training healthcare workers in specialized neonatal care.
This event is a testament to the power of partnerships, and we really want to thank USAID and David for the announcement of even more equipment for our healthcare facilities. To this end, may I specifically or especially recognize the contributions of organizations such as USAID, and you've heard what David has said, the Clinton Health Access Initiative, CHAI, who I think are also represented here, the Neonatal Essential Solutions and Technologies, NEST, M-Pesa Foundation, and the Gertrude's Hospital and Foundation, among others, whose immense support has been instrumental in saving lives of many preterm babies in our county. I've also seen here Martha from Nutrition International, with whom we are beginning a partnership on matters nutrition for our county, and we are looking forward to that partnership. As we commemorate this day, let us remember that addressing prematurity requires collective effort. So one, healthcare providers, let us continue to train and equip our teams with skills and resources they need to handle preterm births effectively to our community. Ramogi jong mano nyasi ma timore county ma Homa Bay kotelnegi jatend migao mag weche mag thieth Deborah Barasa kama bende Governor ma Homa Bay Gladys Wanga chiwo twak mare gi sani kapod wan mana lipode machalo kamano kalore kod lipode migao mar thieth kuom nyithindo ma 1,000 ma inyuolo e pacho ka. Nyithindo 31 mantiere e bwo higni 5 wito ngimagi. Kwani atamalo maduong' mar nyithindo ma wito ngimagi gin mago ma onyuol ka kindegi mar nyuol podi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne ogoyo mbaka kod miyo ma osenyuolo nyithindo 2 kapok ndalogi ochopo, kendo temo fwenyo midhiero mabetie e rito nyithindogi kindeni ma piny ngima dhi odiechieng' nyuolo nyithindo ma pok oromo. E otanda e kar thieth moyiedhi, jochiw thieth temo konyo ngima moko kuom nyithindo mane onyuol ka kindegi pok oromo, ka moko kuomgi ikonyo gamo muya kod masin makende ma onywando dundu makonyogi yweyo e yo makare. Ma e chal mar moko kuom kuonde thieth madongo pacho ka, kaka yo mar konyo reso ngima nyithindogi ma onyuol ka kindegi pok oromo. E fwenyo malong'o sigand nyithindogi, abilo wach kod Cecilia Juma ma en miyo ma oseyudo nyodo diriyo kendo nyuolo nyithindo ka ndalogi podi. Nayudo ich ka an gi yo mar geng'o ich miluongo ni coil gi dho ngere. Koro ne gitemo ka ginyagole e dweche mokwongo go, nikech ne giwacho ni at least ndalogo pod ne en safe, lakini ka ne gitemo gole nok ginyalo gole. Ich nochopo dweche 7, nan gi wige 32. Nyathini chieng' mane biro noyudo ka ananindo. Koro ka daktari oseng'iya mowacho ni nyathi osechopo, okona mana na adhir nyathi owuogi, ka asebiro to nyathi owuok to piyo piyo giketo ne oxygen. E ng'eyo mare, ne oparo ni ok ne onyal gamo remo kendo yudo nyathi ka kinde ne podi e tielo mar 2. Kata kamano, ne ochako gamo remo e tielo machielo ka en kod kit komo nyuol matiyo gi rageng' nyodo ma otisi ni coil. Koro by the time mana realize ni an gi ich, nokalo chiegni dweche 3. Koro kadhi osiptal, e wiya nang'e ni ok anyamako ich gi coil mar 7. Koro nakono daktari, ok apar ka an gi ich. To insist, okona ni kwang'iyo remo, to ok wane shida moro amora. Lakini kwang'iyo korka ich kae, to chal ni wan gi wendo. Ma opogore kod nyathi mokwongo mane onyuolo kod jumbe 32 ka nigi kilo 2, nyathi mar 2 ne onyuolo kod jumbe 30 ka nigi kilo 1.5 bang' pi marito nyathi e ich tore kendo pukore te ka kinde mar nyuol pok oromo. Ka beta e kom, ta chako winjo ka gima remo wuok. Ka dhi ng'iyo ta yudo ni ok en remo. Ka bet matin ka doga nindo matin, ta winjo pi mang'eny kopong' e denda. Aneno mana ka lawa ng'ich. Ka dhi e cho ta yudo ka kare pi nose tore. Ka otera emergency, to ng'ama ne timo ultrasound wacho ni pig cha osepukre te. Koro gionge otherwise, chuna ni nyaka gigol nyathi nikech ka giwe nyathi e iye kanyo, to dhi yudo infection. Kaluwore kod sigand Cecilia, ne ochuna mondo ago mbaka kod laktar Josephine Ojigo, ma en laktar mar nyithindo e fwenyo matut gigo manyalo miyo konyore ka ndalone mar nyuolo nyathi podi.
Olerona ni moko kuom gigo manyalo miyo yudo nyathi chon ka kinde mar nyuol podi. Od kama nyathi nitiere noendo kobet marach nyalo chako miyo mama chwir remo chon. Or kapo ni opogore, ingeni biro nego bed omuonorega od kama nyathi nitiere. Koro kapo ni ochako opogore chon, mama nyalo chwero remo gima waluongo ni antepartum hemorrhage ma nyathi noendo nyuol chon kapok ndalo ne ochopo. Mama madho ndawa, madho kong'o, oriedhe mamoko giendi, then mama noendo yot ne mondo nyuol nyathi mapok ndalo ne ochopo. Nyithindo manyuol kapok ochopo higni 17 or ka hik mama ni malo kokalo higni 35 kadhi malo, yot gi mondo ginyuol nyithindo kapok ndalo gi ochopo. To en ang'o madwarore ineno ni ng'ama miyo ok okonyore ka ndalo ne podi? Owinjore mondo mama kanigi ich to bed ni osedhi e klinik diboro. Ok onego bed no madho ndawa, ok onego bed no madho kong'o, kata mana mathin, onge kong'o ma safe mwawacho ni nyalo bilo, kata glass achiel mwawacho gacha. Ok onego bed ni en stressed. Jack Ayeko ma en jaod Cecilia kendo wuon nyithindo mane onyuol ka ndalo gi pok oromo, pimonwa pek mabedoe kod ting' mar joma chuo e konyo ngima miyo kod nyathi ma onyuol ka kinde ne podi. Seche moko ne bedo matek, ma min ot wiye biro mawach. Yani en gi stress mang'eny. Makoro ka ok in ng'ama patient, to imbi nyalo ni to obedi. Koro natemo hoye, atemo encourage, a handle kama nyalo, kaka nyathi ating'e seche moko tieno thuru onge nindo. Ng'ama dichuo koro nyaka donje line no, oyudo kaka koro yudo pesa mondo cover that gap mantie. E odiochieng'ni ma piny mangima dhialo odiochieng' nyithindo monyuol ka ndalo gi podi, familia mar Ayeko goyo erokamano maduong' ne jogo duto ma osebet e ngimagi e kinde mar rito nyithindogi. Kama duong' to gikwayo sirikal mondo odonjre kendo chiw kony madwarore e ngima nyithindogi mondo ting' margi obed mayot. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia kuom lipodno. Ka wadhi nyime, wayudo ni riwruok mar jo-Islam mar jolony e weche mag thieth KAMPP koro dwaro mondo mi piny owacho keto okenge makare mag bero kit okumba manyien mar Shiva ma giwacho ni nikod nyalo mar loso yore thieth ne oganda jo-Kenya, to mana ka oketo okenge makare mag tiyo kode. Ne giwuoyo e romo mar riwruogno mano bage kaunti ma Mombasa, kama jatend riwruogno Dr. Ahmed Twahiro wacho ni Shif osebedo gi ng'ikruok modhuro nyaka nochak tiyo pacho ka ahinya, to kaluwore ni ng'eyo matut pod onge e wi chenrono. Bende gidwaro mondo mi piny owacho kas chenro mar chulo gope mag osiptende mapok ochul kaka yor neno ni jotuo ok obedo kod pek e yudo yore mag thieth. Many of our members of the Kenya Association of Muslim Medical Professionals are medical officers on medical facilities, so it's very important that we work very closely with SHA to see how the UHC program will roll out, and so that we can benefit the community in general. We need to see what are the challenges on the ground that people are facing and how can we address them. Issues of dialysis, issues of payments, we have some pending payments to faith-based organizations. So we want to bridge that gap because trust is really needed and it's important. And through associations like CAMP, bridging that gap between the Muslim faithfuls and the government, that's where we come in to highlight all the challenges that people have and give feedback to the ministry that we need things that are culturally, religiously sensitive. We need to see issues around, the care, quality of care. Miyo moro ma jahigni 32 dhi nyime gi yudo thieth kendo Adventist Hospital e kar chung' od bura ma Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay, bang' ka wuon pargi ne omonje ma ochadhe marach gi ojalo. Monj mar miyono obiro e kinde ma lwenje mag kit chwech osebedo ka jimbore e kaunti ma Homa Bay, gino ma sirikand kaunti no ka omakore gi riwruoge mamoko osebedo ka kedogo.
Lwenje ma kit chweche na achiel kuom midhiero madongo ma sirikand kaunti ma Homa Bay osebedo ka kedogo ka gitiyo machini kod riwruoge mamoko mar neno ni joma mine obedo makare kendo ratechgi okorochi. Kata kamano lwenje ma kit chwechgo pod jimbore kendo nitie mine maneno matek e keny ma gintie. Rosemary Atino sani ni kod rem mapek e osiptal ma Kindi Adventist kama ne oringe kode bang' ka wuon pargi magisedago kuom higni 2 ne ochadhe marach mokalo gi ojalo. Kuom higni 2 gi wabet kode kadhi tieko higni 2 to chako timbenego. Omuko od mabati oringo lal. Okaw dhok ouso oringo lal. Koro aolgo badok dalawa. Koro dalawa adak kuom dweche 6 to nyathine dwa timo penj KPSEA. Taduoke. Tadonjo ka nyaminwa. Koro kadonjo ka nyaminwa to winjo na antie. To biro gotieno chieng' ma piny rugo tich abich. To duong'o ot kama naninde tatamra yawo dhot. Taluongo agocho ne nyaminwa no to biro. To kowinjo ka nyaminwa biro to ringo odhi. Rosemary Pimoni ne owere kod wuon pargi bang' ka dak ne otamore kalure kolweny ma kinde ka kinde kendo ne odok ka nyamin gi machine kod kama ne okende no mondo nyathine ne odhi otim penj ema ne orade kod masira no. Okoni wuon pargi no ne oliwe gi ojalo ka odhi omo pi aora moro mantie gweng' no kendo nyaka sani pod en kod rem mapek osiptal ma pod okwame no. To kwe chopo manya pok watuomo pi nyaminwa ochopo e dho yawo odwa tuomo pi takulora agamo kube achoro to ka chung' kama tapoye kochopo to chako mana tong'a. To kotong'a to nyaminwa go uwi to mone manowuok. Pero yuora ochopo to ting'a gapiko to kela e osiptal. Koro akwayo jowetena konya uru. Niwach otong'o lweta ok anyal mulo gimoro amora, otong'o wiya, otong'o bamba. Koro akwayo bilo dhi mang'eny kaka wuok e osiptal bende onge. En tema okwede gi jokanyo riwruoge mosebedo ka kedo gi wach lwenje ma kit chweche kaunti ni madwa ni obila mondo okaw okang' mar kum ne joma osebedo ka nyayo timbe ma kamago ka gijiwo medo timo puonj ne jopiny ma thegruok e lwenje ma kit chwech. Nikech iyudo ka ng'ato nigi ng'eyo mar gimoro to obiro make decision moro ma owinjore. Koro kidienje mopogore opogore manyalo miyo survivors kata victims justice gi onego gi strengthen kaka gi enforce laws e community. Nikech iyudo ka ndalo mang'eny survivors report cases gi to cases gi onge ng'ama luwo gi e yo moriere. To kiyudo ni kidienje moket gi luwo yore gi maber kendo perpetrators ma timo cases gi imako kendo imiyo hukumu mo oromo kodgi tidhi yudo ka survivors be yudo mijing'o mondo gi report cases gi. Ka jokedo ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay to jojo modak e udi mondo bed ka poro wache kinde ma gin kod gwenyruok e kindegi ma okaw okang' mar hinyo ngima ng'ama chielo. Lwenje ila gi wadwa ni gidog chien ahinya nikech gik makelo gi gin winjruok mok bedi e ot. Wan kod weche kaka jo bunge la wenye inchi mamago weche mwasenono matut kama wawuothe kata e miere mwawuothe. Gin gik moko matindo moko onego mi go dhako minegi go dhako makoro dhi mane osiptal dhi budho kuni. Ibiro thagori kabisa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wawuok Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jodolo mag kanisa Anglican e alwora ma Nyanza koro owuok oko mar siemo wang' tend piny Kenya Kwanza kuom keto nyawo e kedo kod mibadhi chiwo thieth makare koso bero weche somo kod nok mar arita kwe. Jodologo wacho ni sani gin ema gidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirikal tesre sani ok otegno ka gisingo ni gibiro siemo sirikal ma onge luoro. Gidwaro ni sirikal otiek ng'anyo madhi nyime mar jopuonje mag mbalariany ma sani osechungo weche somo kuom ndalo mathoth. Bende gidwaro ni okumba manyien mar thieth olos mondo bed makare ni mar pod nitiere ywagruok kod mudo lak e kind jo-Kenya. Ina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wadwa wacho ne sirikal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor kochomo kuro. Kidhi osiptal, the best minyayudo osiptal en mana ni indiko ni prescription to kumidwa dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata na SHIF.
mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedie kind sirkal gi private hospitals onge. To gikasowa kendo pesa mikawo kuom ng'eny moloyo pesa mane NHIF bende kawo. Security. Dhano minego oyaye. Sani Kisumu karach, otieno kiwuothi. Kata nodhiambo kiwuothi. Kata na joma timo exercise gokinyi, sani gitamo wane joma ne timo exercise go. Sani kinyalo timo kata na exercise. Kora anoda emaringe kaya juo, kaloro mnaot. Nikech kidhi oko, ikia ni dhiro mugang'o. To sirkal to nigi pesa, ema owacho niya, teko mang'eny mane gitiyogo, ka gigogo jogo mokoyie gi sirkal. Teko mane gitiyogo, ka gi crash go GNCs-ka, gitiye gi teko ne yo maber, mondo gitiye go weche mag insecurity be. Riwruok mar jopuonje mag primary NAT badi ma Kajiado koro dwaro ni duol mandiko jopuonje tich TSC oket kaunti ma Kajiado e kinde gwenge ma jopuonje tiyo e lwasi matek. Ka giloso e kinde romo margi ma higa ka higa, jopuonjgo owacho ni kata obedo ni jopuonje ma Kajiado tiyo e lwasi maracha ma le mag bunge nyalo monjogie, TSC nogolo kaunti ma Kajiado e listi no kendo tuono jopuonje thuolo mar medo gi omenda manyalo konyogi e rakruok kod midhiero ma jukogi e yor tich. E kinde romo mag jopuonjre bende ne oywak e wi nok mar jopuonj ma Kajiado kagiwacho ni mano duoko chien weche mag somo e kaunti no. Of hard to staff and hardship area. So we must appeal to Teacher Service Commission that the status of Kajiado should remain the same. The issue of understaffing here is one issue that even escalates to other branches and other regions. Teachers will not be posted to the urban areas that are already overstaffed. Let them be posted to schools that need teachers. Ya kura mgojongre ka yue ma adundo Hussein Woodmek wacho ni amor gi limbe mar Baransa kuom limo e kaunti ma Homa Bay. Wuonwa gi gavana marwa mondo losno wach thieth ma ok dhi maber e kar thieth ma Homa Bay Rifaro. Lopak Yesu Jared Kurati Juma wacho ni watching live from Kawangore, Nairobi with my wife Celestina Nyango Ayeko ka achiel gi nyathina Talitha Idalia. Bina neno kacha Gilbert Awinda Jakoranda wacho ni kete mane Ramogi TV kendo chopone e yorno makare. John Odhiambo bende wacho ni neno e yorno makare. Bende osiepo moro okomiyo wa nyinge wacho ni neno wa live ka entiere Ringa county ma Homa Bay. Nyakora mgojwang adhi e yue ma dundo kikidhi mabor nikech wan gi weche mag tuke. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Breakfast. No. You will want Onja. You finally got it, Ma. My sons and I actually think it's better than butter. No, it's better than butter. Perfectly salted, melts in your mouth just like butter. It's better than butter. Onja margarine from honey oil. Better than butter. Citizen Duke, the home of discount. Wiki
Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa Wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Katanyoro gotino anna leko kae gi jaoda na leko kode to anna leko nyaka gi son inge kaka enno penja ni anabiro kele karango Ma irango Rita package mar honeymoon mar Garage Ver. Onge picha mora mora ka Manyien Raj karango marach kodi nyisa onge gimoro ka Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals.